उसे बुलवाऊं फूफी जान के दिल पर का लूटी जाती है दुल्हन कासिम मुस्तरका उनके कुर्बान में अब्बास दिलावर का उनके कुर्बान में अब्बास दिलावर का जुल्म तो लश्कर आदा है दिखाता मुझको कोई इस वक्त बचाने नहीं आता मुझको कोई इस वक्त बचाने नहीं आता मुझको ये तला तुम था कि खेमों में धंसे गारत गर और लुटने लगा नामों से नबी का ज़ेब दुख्तरे फातिमा के सर पे न छोड़ी चादर शोर था जल्द बता दो के खजाना है किधर शोर था जल्द बता दो के खजाना है किधर मग़फ़िर रखी है कहाँ सिबते नबी की दौल क्या हुई अहमद ज़हरा अली की क्या हुई अहमद ज़हरा अली की दौलत बीबियाँ कहती थी बिखराए हुए चेहरों पे बा घर सखी का है ये बेजा है यहाँ ज़र का क़ै करता था फाके पे फाका असदुल्लाह का ना दफीना है ना दौलत है ना ज़ेवर है ना अब हुसैन इब्ने अली से है ज़माना हो गया आज मोहम्मद का खजाना वश में बिस्तर पे जो सज्जाद पड़े थे तन बेहवासी में सकीना गई दौड़ी इस नन्हे से हाथों से बाजू को हिला कर ये कहा फूफी अम्मा की रिदा छिन गई उठो भैया फूफी अम्मा की रिदा छिन गई उठो भैया जी मेरा डरता है छाती से लगा लो मुझको मेरे को न कोई छीने छुपा लो मुझको शिम्र खुश हो के लगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जज़ाकल्लाह मेहंदी रज़ा भाई शब्बीर भाई मोहम्मद रज़ा भाई की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। मुमनुनात जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि ये मजलिस अज़ा मजलिस तरहीम क़िबला मौलाना सैयद हादी हसन रिज़वी साहब के वालिद मोहतरम जिनका फ्राइडे को इंतकाल हो गया था इंडिया में उनके साले सवाब के लिए है। तो आप लोगों से एक बार फिर जो है फातिहा की रिक्वेस्ट है सैयद इब्ने हसन रिज़वी। एक ख़त जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 मुहर्रम हराम को हबीब इब्न मज़ाहिर अपने दोस्त को लिखा उसका कुछ मुख्तसर सा हवाला यहाँ पर यह है। हबीब सलाम हो तुम पर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम 2 मुहर्रम से करबला पहुँच चुके हैं। मेरे साथ मेरे अहल खाना हैं आलम गुरबत में मेरे अहल खाना मेरे बच्चे भी और हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। अगर बेवतनों की मदद करना चाहते हो तो असर आशूर से पहले करबला पहुंच जाना वरना असर क़यामत मुलाकात होगी। वस्सलाम तुम्हारा बचपन का साथी हुसैन इब्न फातिमा। अब मैं इसी के साथ मुल्तमिस हूँ क़िबला मौलाना सैयद हादी हसन रिज़वी साहब से कि वो आएँ आज की मजलिस से ख़िताब फरमाएँ। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे
رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلند تر صلوات. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی دشواری نہ ہو. ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. First of all, I'm immensely thankful for all the mu'mineen and mu'minat, for their condolence, for their visits, and for their participation in this majlis. As we have many mu'mineen from non-Urdu background, from our Iraqi brothers, from our Iranian brothers, from our Afghani brothers, from our Lebanese brothers. Therefore, the common language is English. So I'll be mainly speaking in English. Inshallah, at the end, for 5 minutes, I'll speak in Urdu, the Masa'ib of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salam. How to deal with the grievances when we are stricken by such tragedy, such hardship. Ahlul Bayt alayhimus salam, they are our role models. They haven't left any part of our life without inspirations, without their precious guidance. I was looking into traditions and I found a really beautiful example set by our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wa salam. In this example, Ravi says, narrator says, whose name was Qutayba, that I heard
that my master Imam Ja'far Sadiq's son, one of his sons, he was seriously ill. So I paid a visit to the blessed house of Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. And when I arrived there, I saw that Imam was deeply concerned and he was really anxious. After a while, Imam came out of his house and I was shocked to see that Imam's face was glowing, he was at peace, a serenity. I thought that perhaps the child recovered. I went to Imam alayhi salam and inquired about the situation and condition of Imam's child. Imam said, "Inna lillah wa inna ilayhi raji'un." My son has passed away. And hearing this sentence from Imam's mouth, I got shocked, more shocked. Ibn Rasulullah, when we face this challenge in our life, when we experience someone's death, especially the one who is beloved to us, we are shrouded in grief. We start crying, we start bursting in tears. But I am seeing totally different image of you. Imam replied, "We Ahlul Bayt alayhimus salam, as long as the musibah is at our doorstep, we are anxious, we are concerned. But once musibah falls upon us, then we consider that a decree from Almighty Allah Azza wa Jal. And then we intertwine our pleasure with the pleasure of Allah Azza wa Jal, our rida with the rida of Almighty Allah. We submit ourselves to the decision, to the decree of Almighty Allah. And this is, of course, a glorious method of dealing with this type of situation. And this riwayah personally gave me a lot of courage in this hard situation. As long as someone is sick, someone is ill, we are anxious, we are concerned, because this is still under our obligations, under our responsibilities to take care of that person, to provide helps, to provide supports in whatever capacity we can do. But once a person has passed away, then we are helpless. That is the decree of Almighty Allah Azza wa Jal. And after someone's death, it's time for us to practice our faith and to submit ourselves to Allah Azza wa Jal. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ridam biqada'ihi wa tasliman li amrih. And in fact, death is not annihilation. Death is a gateway to our eternity. The verses I recited are the first and second verses of Surah Al-Mulk, in which Allah Azza wa Jal says, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Blessed is, great is the Lord, in whose hands
is the kingdom of the whole world, and He has power over everything. الذي خلق الموت والحياة, the one who has created death and life. ليبلوكم أيكم أحسن عملا, so He who is the best good doer. وهو العزيز الغفور, and indeed He is mighty and He is oft forgiving. Interestingly, in this verse, when Allah talks about creation, He says, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ. He is the creator of death and life. We generally think that death is something al-amr al-adami. Al-khalq la yata'allaq bi-amrin adamiyyin. Al-khalq yata'allaq faqat bi-amrin wujudiyyin. Allah says, I've created death, something which does not exist, cannot be created. Something which comes under the category of existence, only those things can be created. So it means that death is not annihilation. Death is a gateway of our eternity. And more interestingly, Allah Azza wa Jal, when He talks about the creation of death and life, Allah talks about death first, then about life, which means that this life that we consider life is not in fact the proper life. As Allah has said again and again in the Quran, and this is just a kind of play, a kind of game. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Through our death, we are transferred to Dar al-Akhirah, where we enjoy our true and maximum level of life. And that's why Allah Azza wa Jal says, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. And of course, this journey is inevitable. It is a process of our connection with Almighty Allah. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Our destination is Allah. And this death is only a window, a gateway, or a means to our final destination. And of course, when someone departs this life, we do feel a kind of disconnect. However, in reality, there is no disconnect. We carry the amalgamation with our fathers, forefathers, our beloved ones, that never dies out. And this temporal disconnect is really temporal. We think that we are deprived of our father, of our beloved one. But very soon, this disconnect will transform into permanent reunion. Allah Azza wa Jal says again and again in Quran, especially in Surah Tur and in other surahs, وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. We'll rejoin their offspring, their children, their family members with them. وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. We think that probably I'm going to live, or we are going to live for 30 years, 40 years without our father, without our mother,
without our beloved one. But this is just our delusion. Allah Azza wa Jal talking about those people who lived much longer life than we can imagine. He says, on the day of judgment, when those people will be asked, Kam labithtum fil ardi adada sinin, how many years you lived in my land? They will reply, Labithna yawman aw ba'da yawm. We lived one day or less than one day. They have lived more than 100 years, some more than 1,000 years. They will say, we've lived only one day or less than one day. Hazrat Nuh alayhi salam, he lived in this world for 2005 years. But when death angel came to Nuh alayhi salam, he asked a question, Ya Nabi Allah, how do you feel now? You lived for such a long life. How do you feel? It is the time of departure. What is your final remark about the life on this planet? Especially such a long life. Hazrat Nuh alayhi salam said, you see, this is one door, entrance, and that is another door, that is exit. At this point, I am feeling that I entered from the entrance and I exited my house from the exit door. How long does it take? A couple of seconds. Entering from one door and exiting from another door. 10 seconds, 20 seconds. So Hazrat Nuh alayhi salam summarizes his life in seconds. And we are sitting here, those who are 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, they can close their eyes and can revive their 60 years, 70 years, 40 years in a couple of seconds. This is the reality of our life. Death is inevitable, and we all are going to face that. It doesn't matter how hard we try to keep ourselves alive. Of course, we must try, because that is the command of Almighty Allah. But when death comes, then all the measures, all the medications, all the doctors, all the diets, all fail, collapse. Same medications, same diet, same physicians, same experts, same lifestyle, but everything totally collapse. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. When the decreed time, when the set time comes, then not even a single moment is delayed or forwarded. This is the command of Almighty Allah. You all are aware of the story of Hazrat Sulaiman and Hudhud. Hudhud, the beautiful bird. Hazrat Sulaiman was traveling in a desert, and he wanted to get access to water, and apparently there was no water source. So Hazrat Sulaiman needed to dig well to get water, to fetch water. At that point, Hazrat Sulaiman remembered Hudhud. Inni la ara al-Hudhud, am kana min al-ghaibin. Where is Hudhud? Is he absent? And then the verses continue. Based on traditions, Hazrat Sulaiman was looking for Hudhud because Hudhud from the birds and from the animals has the capacity to see the water below the
earth, under the earth. From above the earth can see the water, which is 40 years, 30 years, 40 feet, 30 feet, or 60 feet under the earth. Hudhud can see from the above. So that's why Hazrat Sulaiman was anxiously waiting for Hudhud. So a person asked Imam alayhi salam, I don't remember the name, whether that was Imam Muhammad al-Baqir or Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Ibn Rasulullah, Hudhud, this bird which has the capacity to see the water deep down the earth, what happens? The same birds trapped in the net of the hunters, which is over the ground, gets trapped in the nets of the hunters, and nets are not under the ground, they are over the ground, above the ground, but it gets trapped. So what happens? Imam alayhi salam said, إذا جاء القدر أعشى البصر إذا جاء القدر عمي البصر. When the decreed time arrives, then the sharpness of eyes fade away. Everything collapses. So this is our reality. And this is a reminder for all of us. However, we mustn't be afraid of death. We shouldn't go in depression for death. If we are connected with Almighty Allah, if we follow the path of justice, the instructions of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad. We should enjoy our life and leave the rest upon Almighty Allah Azza wa Jal. We are not going in somewhere which is unknown. We are not going to a haunted house. We are not going to a desert. We are not going in the midst of dangerous and creepy creatures. We are going to meet Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Kareem, Al-Wadud. And this is what gives us hope. You all are aware, you may have heard this story before, that when Salman al-Farisi al-Muhammadi passed away in Madain, there are different narrations, whether in 36th age during the period of 3rd Caliph or in 37th age, which was the Khilafah of Amir al-Mu'mineen. Imam Ali was either in Medina or in Kufa. If it was 3rd Caliph's time, then of course Imam Ali was in Medina. And if it was Imam Ali's Khilafah period, then Imam Ali was in Kufa. And any destination, whether Imam Ali was in Kufa or in Medina, Madain is very far from these places. But when Salman al-Farisi passed away, Imam Ali went to Madain. Asbaq bin Nubata, one of the most loyal companions of Imam Ali alayhi salatu wasalam, he narrates that I was in Madain and Salman al-Farisi had just passed away. We were discussing his funeral traits. All of a sudden, we noticed a rider. And that rider dismounted his camel. He was shrouded in grief. He came to us and asked us, I am here
to take care of Salman's funeral. And you brothers assist me. He had brought kafur, hunud, everything with him. And he himself washed Salman's body. He himself did hunud on Salman's body. He himself shrouded Salman al-Farisi. He was just helping. And at the end, he himself entered the grave, received the body of Salman, put in the grave, and then covered the grave. After he covered the grave, he wrote with his fingers 2 verses of poetry. These are very beautiful. And these are in fact the gist and the summary of Salman's life. O Salman, even though you are on the highest level of faith, on 10th grade of faith, but O Salman, when you go to Almighty Allah, don't go with your prayers, don't go with your fastings, don't even go with your pure heart. O Salman, go with this notion, with this ideology. وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ وَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ. O Salman, you should say not only with your tongue, but your heart, with your body gestures, with your spirit, with your soul. What you say? وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ. I've come in the presence of the most generous one. However, I've come without any provisions. I haven't brought any means with me. And when you are asked, why you have come empty-handed? Where are your means? You've come to live in this realm forever. Where are your provisions? Where are your means? You say, حَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ. Taking provision is the worst thing, is the biggest insult. إِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ. When your host is the most generous one. If I invite you to my house, or you invite me to your house for a couple of days, and when I come to your house, I bring different types of foods, beverages, water, furnitures, sofa, bed, everything with me. Will this be something that you would like? You've come, I've invited you, you've come to live with me, and you brought all this stuff with you. I would be considered a horrible person, an insolent man who doesn't recognize the etiquette of hospitality. So, O Salman, when you enter Almighty Allah, even though you are on the 10th level of faith, the highest level of faith, but go with utmost humiliation. Allah has everything. Purity, purity of heart. Who can imagine purer than Almighty Allah? He is the source of all the purity. Our generosity, our charity, Allah is Ghaniyun Hamid. Our salah, our prayers, entire world praise
Does it increase in Allah's dignity? The whole world abandons praying to Allah Azza wa Jal. Does it decrease in Allah's greatness? Allah has everything. Allah doesn't have only one thing, and that is ajz, that is humiliation. We should go to Allah with humiliation, with ajz. And when someone passes away, I was thinking, how can I pray for my father, for my beloved father? And I remember this beautiful poem, or these couplets of that beautiful poetry that Imam Ali alayhi salam composed. And according to one riwayah, Imam Ali wrote on the shroud of Salman al-Farisi, and according to the other one that I said, Imam Ali wrote it on the grave of Salman al-Farisi. And that helped me, that gave me in fact words to pray for my father. Oh Allah, as long as my father was with us, we brothers, sisters, tried our best to help him, to support him, to provide him the necessities he was in need of, medications, food, water, whatever we could provide him, we provided. Now, O Allah, my father is your guest, and you are his host. O Allah, we did whatever we could do, but we were limited. Our resources were limited. O Allah, you are oft merciful, oft forgiving. There is no limit in any way that can be imagined about you. O Allah, now you take care of my father. And this beautiful inspiration or contemplation or reflection I learned from Imam Ali alayhi salatu wasalam's wordings. And at the end, Sa'sa bin Sawhan, who realized Imam Ali alayhi salam, he came to Imam Ali and said, Ya Amir al-Mu'mineen, you were in Kufa, we are in Madain, there is such and such distance, how could you manage? Imam Ali said, I was asleep and I saw Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in dream. That Salman has passed away. I jumped out of my sleep, out of my bed, and I took whatever I could take for Salman's burial, and then I rode my camel. And it is Allah Azza wa Jal who allowed me to reach here in such a short time period. O Salman, as long as, O Sa'sa bin Sawhan, as long as I'm alive, don't mention this story to anyone. Otherwise people would start thinking in a different way about me. And this was a promise that was made by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'sa bin Sawhan said, Ya Amir al-Mu'mineen, I will die before you. Sa'sa says, Imam Ali turned to me and said, O Sa'sa, no, this is not the case. Allah has granted you longer life. You live after me. But don't tell this story as long as I am alive. So this is Imam Ali alayhi salam's generosity. And I'd like to conclude just on another beautiful point that comes in my mind. Our grievances, our sorrows, our sadnesses, all and all are like dew. You know dew? The water condensation which remains
on leaves in the morning when you wake up and you pass by some trees, you may see some tiny droplets of water. That is dew. Our grievances are like dews. And Ahlul Bayt alayhimus salam's masaib, they are like ocean. Dew cannot survive. A tiny glimpse of sun dries out the dew. There is only one way for dew to survive. If you collect those tiny droplets of water and you merge them with ocean, that is the only way the dew will last forever. That's what we do. When someone passes away, it doesn't matter how beloved that individual was, we don't discuss that individual's personality. We don't remember that person after a few years. However, we hold the majlis, but we talk about Ahlul Bayt alayhimus salam. And we find refuge in this hard time in the masaib of Ahlul Bayt alayhimus salam. It means that we are merging our sorrow, our sadness, which is like dew, with the ocean of the masaib of Ahlul Bayt alayhimus salatu wasalam. And this is how we give eternity to our beloved ones. Through majalis of Ahlul Bayt alayhimus salam, through the remembrance of Ahlul Bayt alayhimus salam, their remembrance lasts longer. ہمارے غم شبنم کی طرح ہے اور غم اہل بیت سمندر کی طرح ہے. شبنم کی بقا کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اسے سمندر سے متصل کر دیا جائے. ہم اپنے شبنم نما غموں کو غم اہل بیت کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں تاکہ ہمارے شبنمی غموں کو سمندر کی زندگی مل جائے. چند جملے مصائب کے. عزیزان محترم، اس موقع پہ یا اس جیسے موقع پہ ہم سب کو کچھ چیزیں یاد آتی ہیں. جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ یاد آتا ہے، اور جو لواحقین ہوتے ہیں، ورثہ ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ یاد آتا ہے. مرنے والے جب ان کو عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، سپرد لحد کیا جاتا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ میں لوگ شریک ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تمام محبین اہل بیت کی روحیں تڑپتی ہوں گی اور تڑپ تڑپ کر رو رو کر فریاد کرتی ہوں گی، ارے میں غلام زادہ، میں خاک کف پا بھی نہیں، جن کی خاک کف پا میرے لیے سرمہ چشم تھی، میرے جنازے میں اتنا اہتمام، اتنا بڑا مجمع، مگر ہائے نبی کا نواسا، فاطمہ کا لاڈلا، جوانان جنت کا سردار، 3 دنوں تک اس کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ بے گو کفن پڑا رہا. مجھے غسل بھی دیا گیا تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے میرے جسم پہ پانی ڈالا جا رہا تھا. پانی بھی ڈالا جا رہا تھا تو پیار سے، محبت سے، شفقت سے. یہی تو اسلام کی تعلیم ہے. مگر ہائے میرے آقا و مولا، حسین کا لاشا
جو تیروں سے چھلنی تھا، تلواروں سے چھلنی تھا، نیزوں سے چھلنی تھا، 1900 زخم اس جسم اطہر پہ لگے ہوئے تھے، پورا جسم پاش پاش تھا، مگر اس پاش پاش جسم پر بھی گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ اور جو ورثہ ہوتے ہیں، جو لواحقین ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی کچھ آتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر۔ ماشاءاللہ پورے کیلگری کے مومنین سب کی طرف سے مسلسل تعزیت، تسلیت، گھر پہ آنے والوں کا ہجوم تانتا بندھا ہوا ہے۔ جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ تصور کیوں کر نہ آئے کہ ارے میں غلام، میں ایک ادنا خادم، ان کے غلاموں کی غلامی میں بھی اگر شامل کر لیا جاؤں تو میرے لیے صد افتخار، مگر مجھے تعزیت دینے والا اتنا بڑا مجمع، مجھے دلاسا دینے والا اتنا بڑا مجمع، میرے گھر پہ آنے والا اتنا بڑا ہجوم، مگر ہائے کربلا کا میدان، سید سجاد، زینب اولیاء مقام، یتیمہ سکینہ، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کے گھر آئے نہیں، مگر تعزیت دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، دلاسا دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آئے، بہت سے لوگ آئے، مگر ہاتھ میں آگ لے کے آئے، خیموں کو جلانے کے لیے آئے، مال و اسباب لوٹنے کے لیے آئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے آئے، کمسن سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارنے کے لیے آئے، کمسن سکینہ کی ننھی پشت پر نیزوں کی انیاں چبھونے کے لیے آئے۔ اہل حرم کے خیام لوٹے جا رہے تھے، مخدرات عصمت و طہارت بے قراری کے عالم میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، اور جب سارے خیمے جل گئے تو روایت بتاتی ہے خرجنا من الخیام باقیات العیون لاطمات الخدود ناشرات الشعور وسيعلم الذين ظلموا ما تحصل۔ حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، بہن نے خیمے کے در سے کوڑا اٹھایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، مقام عرش اولا سے صدائیں آتی ہے، مقام عرش اولا سے صدائیں آتی ہے، مقام عرش اولا سے صدائیں آتی ہے، حسین تو نے میرا لائلہ بچایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین
جس کے پاس سے لیا کرتے تھے رسول خدا، وہ جس کے پاس سے لیا کرتے تھے رسول خدا، وہ جس کے پاس سے لیا کرتے تھے حبیب خدا، اسی جگہ سے شمر نے لہو بہایا ہے۔ حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے۔ ردا تو لٹ گئی لیکن جناب زینب نے، ردا تو لٹ گئی لیکن جناب زینب نے، ردا تو لٹ گئی لیکن جناب زینب نے، میرے وثوق سے سجاد کو بچایا ہے۔ حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے۔ صدا اذان کی گونجی جو صبح عاشورا، صدا اذان کی گونجی جو صبح عاشورا، صدا اذان کی گونجی جو صبح عاشورا، بہن یہ سمجھی میرا بھائی لوٹ آیا ہے۔ حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے الوداعی پوچھا، اٹھا کے لاش کے ٹکڑے بنائی ہے گٹھڑی، اٹھائی لاش کے ٹکڑے بنائی ہے گٹھڑی، اٹھا کے لاش کے ٹکڑے بنائی ہے گٹھڑی، امامہ کھول کے قاسم کو جب اٹھایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم بلا و برح الخفا وانكشف القطاع وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك معول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم
وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر عنه أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان القوس 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين صلوات